Asalamu alaykum mpenzi mtazamaji, natumai uko mzima buheri wa afya. Ni asubuhi tena nyingine njema zaidi tunapatana hapa katika chumba chetu cha habari. Kumbuka tuna mengi tu ambayo imejaa kibindoni hapa katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na bila shaka ndani ya dakika 30 nitakuwa nakufahamisha mengi zaidi kutoka kaunti tofauti. Lakini kwanza kabisa hapa katika jiji la Nairobi kuna kijibaridi, sijui sehemu nakotoka kwa sasa hali ya anga iko namna gani leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2020. Baadhi ya viongozi katika kaunti Kakamega sasa wanaitaka serikali kuu kukaidi agizo la kulipa deni wanalodaiwa na taifa la Uchina kutokana na madhara ya virusi hivyo ni taifa la China, na kwamba imeathiri pakubwa shughuli za kila siku humu nchini. Mwanahabari wetu Mulindi Keri anaripoti zaidi akiwa kaunti ya Kakamega. Akihutubia waandishi wa habari baada ya kuzindua mradi wa kusambaza vyakula katika familia 500 katika eneo bunge la Lurambi kipindi hiki cha corona, mbunge wa eneo hilo Titus Hamala ameeleza kuwa ni wakati taifa kuwa jasiri na kukabili uhalisia wa hali ilivyo. And that's why I ask my president to take a bold step and tell China, since this virus came from you, you've destroyed our economy. We have no money. So we can't pay and we won't pay. That is what China must hear. If we don't say that, we would have sold our people, and it's a sign of cowardice. Wakati huo seneta wa zamani wa Kakamega Boniface Khalwale amekashifu vikali hatua ya baadhi ya viongozi kutumia makali ya COVID-19 kujitakia makuu na umaarufu wa kisiasa, akisisitiza kuwa mbinu hizo hazimfaidi Mkenya wa kawaida. Politicization of COVID-19 as recently witnessed through labeling of PPEs, labeling water tanks and sanitizers with the names of public servants who in the first place have purchased those things using public funds or funds donated, including county funds, including funds from the National Treasury, namely the National Government CDF Development Committee funds, funds in the hands of women MPs, affirmative action funds. They buy those things using these funds, and they have no shame in writing their names. Khalwale kadhalika ametoa wito kwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kupunguza gharama ya bidhaa muhimu ili kumfaidi Mkenya wa kawaida wa Kakamega, hatua ambayo Oparanya amekuwa mwepesi kupuuzilia mbali, kwani kaunti ya Kakamega haijaathirika pakubwa jinsi Nairobi na Mombasa ilivyoathirika, hivyo kila mmoja na uwezo wa kujichumia. We would like Governor Oparanya to waive all domestic bills pertaining to water, electricity, rent, so that our people can focus on treating themselves and feeding their families. Priority ya kwanza itaenda kwa watu wa Nairobi. Kwa sababu gani inaenda kwa watu wa Nairobi? Kwa sababu kule tuna partial lockdown, na kule ambao tuna partial lockdown kama Mombasa, Kwale na Kilifi, hapa hatuna lockdown. Kwa sababu hatuna lockdown, watu wako uhuru kufanya mambo yao vile inatakikana, lakini wasingatie sheria. Tukifika wakati huo, watu wa huko watakuwa na priority, tutakuwa na priority ya kuona kwamba mpaka wapate chakula. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa Kakamega, jina langu ni Mulindi Keri. Na bila shaka mtazamaji, kumbuka tovuti yetu ni www.tv47.co.ke na nambari ya rafa ni 22047. Tuma rafa, na bila shaka hapa studioni nitakuwa nasoma zile rafa ambazo zitakuwa zinaingia. Kutoka kaunti Kakamega kwa sasa tunafululiza hadi hapa jijini Nairobi, ambapo maambukizi ya corona humu nchini yameongezeka kwa watu 11 zaidi, huku idadi kamili ikifikia watu 281 kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe. Kati ya hao 7 wanatokea katika kaunti ya Mombasa, huku 4 wakitokea eneo la Ruaka hapa jijini Nairobi. Isitoshe, yeyote atakayepatikana nje kuanzia saa 1 jioni atapelekwa karantini ya lazima.
Akihutubia taifa, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa kati ya 11 waliopatikana na korona, 5 ni wanawake na 6 ni wanaume kati ya umri wa miaka 11 hadi miaka 80, akieleza kuwa 7 wametokea kaunti ya Mombasa na 1 kaunti ya Nairobi. Of these confirmed cases, 7 are Kenyans from Mombasa. And in that Mombasa area, we have got quite a few, I think 3 are from Bondeni in the old town in Mombasa. We have a few also from other areas, Miritini. I think we have a case from Miritini. And a couple of other areas within Mombasa town itself. The other 4 are from Nairobi, and those ones are from Ruaka. Kagwe ameendelea kuhimiza Wakenya kuendelea kufuata sheria na maagizo yaliyowekwa na serikali ili kuzuia maambukizi ya corona, akieleza kuwa watu waliopatikana na maambukizi hayo ni kutoka karantini na wengine waliotangamana na walioathirika. And there goes the whole idea and why we are always talking about keeping distance. That's why we are always talking about people going around and not taking care and not wearing masks. These are some of the results that we are getting as a result of these shortfalls. Kadhalika, Kagwe amesema kuwa kufikia sasa ni watu 883 walio katika karantini, huku 425 wakiwekwa karantini kwa lazima kwa kukiuka amri na sheria za kutotoka nje, sawa na kutofuata maagizo mengine yaliyowekwa na serikali. Out during curfew hours, it is assumed that you have now been exposed, and therefore, if you are taken, you will be taken to a quarantine site for 14 days at your own cost. Hata hivyo, Kagwe amewaomba wale walio katika kaunti za Machakos, Kajiado, Kiambu na Murang'a kuwa macho na kujikinga zaidi kutokana na maambukizi yanayotoka Nairobi, kwani baadhi yao wameambukizwa. You have a special responsibility to guard against the spread of coronavirus from Nairobi County. Elizabeth Mutiko, TV47 Nairobi. Na iwapo utapatikana nje saa 1 kuendelea, basi utapelekwa karantini ya lazima. Sijui mchango wako ni upi kuhusiana na taarifa hiyo. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, #matukio nyanjani @paukirobi, na utupe pale arafa yako, nitakuwa naisoma hapa studioni. Kwingineko ni kwamba waziri wa kilimo Peter Munya amekiri kuwa taifa halitakuwa na mahindi ya kutosha ifikiapo mwezi Juni mwaka huu, jambo ambalo limeilazimu serikali kuwapa fursa wafanyabiashara kuagiza mahindi zaidi kutoka nchi za kigeni. Munya amewataka wakulima walio na mahindi kuyauza kwa bei ya nafaka. Hiyo imeimarishwa hadi shilingi 3200. Swala la iwapo taifa lina uwezo wa kukimu mahitaji ya chakula katika kipindi hiki kigumu linazidi kuzua tumbo joto, huku sasa serikali ikisema kwamba hakutakuwa na mahindi ya kutosha kufikia mwezi Juni mwaka huu, huku uagizaji wa bidhaa hiyo kutoka mataifa ya kigeni ukisalia kuwa njia ya pekee ya kukabili uhaba wa bidhaa hii muhimu. Wanabiashara ambao wako kwa hiyo biashara ya kusiaga mahindi ndio wamepewa idhini ya kununua mahindi hayo na kuleta katika nchi kusiba ile mwanya ambao huko, kwa sababu hatuna mahindi ya kutosha. Kulingana na utafiti wetu, tukikaa mpaka mwezi wa Juni, mwisho wa mwezi wa Juni, kama hatujanunua mahindi, tutakuwa na changamoto ya chakula. Kwa hivyo serikali imeamua kuruhusu wale wanahusika kwa biashara ya kununua na kusiaga na kuuza mahindi waweze kununua nje, kuongezea yale mahindi yako nchini. Kwa hivyo wale wakulima wanasema kuna mahindi ya kutosha, si kweli. Sisi tumefanya utafiti tukaona hakuna ya kutosha. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo inasema mahindi yatakayoagizwa ni yale ambayo yatatumiwa kugharamia upungufu utakaoshuhudiwa ifikiapo mwezi Juni kabla ya msimu wa mavuno kuanza. Ukienda kwa wakati wa harvest, mwisho uko katikati ya Julai na huko tutapata mahindi ya kutosha. Kwa hiyo ile inanunuliwa saa hii ni ya kusiba hiyo mwanya, tukingoja
harvest ambayo itakuja mwezi wa Julai na huko August. Waziri Munya aidha amepinga madai kwamba serikali imedinda kununua mahindi kutoka kwa wakulima, huku sasa akiwarai kuyauza mahindi yao kwa bodi ya nafaka nchini NCPB na kampuni za kusaga na kuuza mahindi, kwani bei ya nafaka hiyo imeboreshwa na sasa watauza kwa shilingi 3200 kwa kila gunia la kilo 90. Pia niambie wakulima wale wako bando na mahindi, tafadhali usa mahindi, soko iko sawa. Usikae naye. Saa hii nimeongea hata na wakulima huko Rift Valley, huko Uasin Gishu, Western Kenya. Saa hii kwa soko bei ya mahindi imeenda mpaka 3200. 3200 ni price nzuri. Serikali hata ikisema inanunua itanunua kwa price hiyo. Matamshi ya waziri yanarudia kipindi hiki ambapo taifa linazidi kupambana na janga la corona, huku maswali chungu nzima na wasiwasi ukitanda kuhusiana na bidhaa hii muhimu nchini. Eli Logova, runinga ya TV47, Nairobi. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba mwanamke mmoja katika kaunti ya Kirinyaga, licha ulemavu wake, amejitolea kutengeneza barakoa, huku hitaji la bidhaa hiyo ikiongezeka wakati huu janga la corona linatishia nchi na dunia nzima. Sara Wanjiko ambaye ni mshona nguo anaomba usaidizi wa malighafi zaidi. Mwanahabari wetu Moige William na taarifa zaidi. Huku serikali ikihimiza wananchi kuvaa barakoa, mwanamke mmoja asiyesikia wala kuzungumza kutoka Mwea, kaunti ya Kirinyaga, sasa amejitolea kutengeneza barakoa kwa bei ndogo kutokana na upungufu wa bidhaa hiyo. About these masks and materials, if I would get supported more and more and make more masks for the community, it will be okay. You can see that I'm a very happy deaf woman today because you're supporting the people living with disability, and thank you very much because you brought me the materials and I'm feeling so happy. Akizungumza alipozuru duka la Wanjiko, Rose Washira ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Extra Mile Counseling alihimiza Wakenya kusaidia walemavu katika jamii wakati huu mgumu ili waweze kujimudu kimaisha. There are people living with disabilities, but they have the technique of making them. So what we have done, people have volunteered so much, and they have come up with materials to give to the people living with disabilities so that they produce masks endlessly. For example, like yesterday, I went and bought a material. I only buy a small material. Sina pesa mingi ya kununua. When I make the masks and then the material is over, I get a profit and then I go and buy another material. We believe that when she make this mask, the profit she's going to get from them, she's going to buy other materials and make more masks. Kupitia Wanjiko, jamii sasa katika eneo hilo haitakuwa na wakati mgumu kutafuta barakoa, kwani ujuzi nao, huku Wanjiko akitaka msaada zaidi ili kusaidia watu wengine wasioweza kujimudu kwenye jamii na barakoa ya bila malipo. Community around this place will not have to go buy the masks elsewhere. They'll be coming to where Wanjiko is, and they'll be buying the masks from her. On what I would want to say about these masks and materials, if I would get supported more and more and make more masks for the community, it will be okay. Moige William, TV47, Kirinyaga. Madaktari KMPDU umeunga mkono hatua uliochukuliwa na Wizara ya Afya kupima madaktari wote iwapo wameambukizwa virusi vya corona, huku wakiomba Wizara ya Afya kutekeleza jukumu hilo kwa kaunti nyingine, huku wakihimiza wizara hiyo kutoa matokeo ya vipimo hivyo kwa muda wa chini ya siku 2 ili madaktari wasiathirike kisaikolojia. Muungano wa matabibu na madaktari KMPDU umesisitiza kuwa vipimo vinavyofanyiwa madaktari wa virusi vya corona vinachukua muda mrefu na ipo haja ya kuwapa matokeo hayo mapema ili kutambua hali yao ya afya. And we really commend the Ministry of Health for taking lead in this to ensure that all healthcare workers are tested. However, this so far is very clear in Nairobi, but across the country it is still not yet clear. So we urge that clear guidelines on where health workers can present themselves for testing and results be availed within 48 hours. We still have instances of
healthcare workers who were tested last week, and they are yet to receive their results. It is a good initiative, but let's also, for the sake of the healthcare workers' mental health and assurance, provide these results within the 48 hours timeline. Mwenyekiti wa KMPDU Daktari Oroko Begi anasema kuwa madaktari wana jukumu na nafasi kubwa kwa kuokoa maisha ya wananchi, hivyo basi ipo haja ya kuwalinda na kuwakinga kutokana na maambukizi. Anything you need to do for the healthcare workers is to recruit, is to protect, is to pay and to motivate. We don't want a situation where we have bora PPEs. Tunahitaji PPE bora. You've had cases where everyone is testing with lives. We've had substandard personal protective equipment. We urge the relevant authorities, including KEBS, to come in and ensure that we have quality PPEs. Shughuli ya kuwalinda madaktari dhidi ya maambukizi ya COVID-19 ilianzia jiji kuu la Nairobi, na kwa sasa virusi hivyo vya corona vimeenea kote nchini, hali inayohatarisha maisha ya madaktari katika maeneo ya mashinani. Hii ni kwa sababu madaktari hawa hawana mavazi rasmi ya kujikinga. And equally we do caution county governments against recalling and harassing of doctors on study leave who are deployed and currently working in the national teaching and referral hospitals. We have received information on threats to stoppage of salaries for these doctors. We take a strong stand against such actions. Let it be a coordinated and collaborative effort without threats. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Naam, bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kutoka hapa jijini Nairobi kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka nambari yetu ya rafa kwa sasa bado ingali wazi na ni 22047. Iwapo na mchango yoyote basi unaweza ukatuma na hapa studioni nitakuwa naisoma. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Asante. Kila baada ya miaka 5 tunawachagua kwa kazi zao za ofisini, tunawafahamu. Lakini je, unajua maisha yao zaidi ya ofisi? Naomba Mungu kwamba ndio kabla hajaniokoa nikuwe bishop, anipatie mpaka ile kipawa ile ya kuona ile ya ukweli, si ile vitu ambayo kinanganga wanafanya hapa ya ukora. Milima na mabonde tutavuka, kaunti zote 47 na ikibidi nje ya nchi tutafika, ili mradi kuhakikisha kuwa umewafahamu. Ile ningetaka kusema ni kwamba that vile tumelelewa tukiwa ndani ya biashara. Kwa hivyo biashara ilikuwa ndani yangu. Hii maneno ya kuandikwa ilikuwa tu formality kidogo upate laini. Wale waliopo na wale waliokuwepo wote kwa mpigo tutawapata. Nitabisha, wakifungua nitaingia, kisha nitakupeleka kwa utaratibu katika safari yao ya maisha. Kumbushwa nioe 1992. Ndio nilikukumbusha. Ni mama alikuwa anatukasia sana, anasema lazima vijana muoe. Hayo yote utayapokea katika kipindi Mfahamu Kiongozi, nami Elizabeth Mutiku, kila siku ya Jumatano saa 2 kamili.
gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time? We still feel that the tourists are not getting value for their money. That experiential experience they are looking for is not there. Bomba la Sanaa, kipindi chenye burudani ya aina yake kila siku ya Jumamosi. Ukinipenda sana nijipe, nataka moyo kangu nijipe, nijipe ni kiboko, sijamuona kama Mahali utapata nafasi ya kuwajua na kuwafahamu wasanii wapendao. Na bila kusahau kitengo ambacho sisi wakanga wasanii kwa maswali, yani kikangoni. Kama unaona hizo nyimbo na Harmonize zinatokea mnakuwa studio, vitu vina vibe. So sijawahi kuwa na tatizo la kusema sitaki kuimba na Diamond, wala sina tatizo la kusema sitaki kukaa kwenye bench moja na Diamond. I have a problem with that. Na pia tunatembea katika vyuo vikuu kujumuika na kuburudika na wanafunzi. Susanna Vanesenge, hello, hello, hello. If you get to hear this song, somebody loves you. What's up, unatazama Bomba la Sanaa. Kila Jumamosi saa 4 mpaka saa 6. Naye Tony Muriki. That's what's up. Keep it locked, don't move, usibanduke, usibandue. I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. Na msafi kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha matukio nyanjani. Kunradhi kidogo kwa hali ya mushkile. Labda kusoma harafa 2-3 hapa kabla sijaendelea. Mwingine hapa anasema mfanyakazi wa Murang'a kutoka kaunti ya Murang'a hakuna mshahara wa mwezi wa 3, ni njaa tutapigana nayo ama ni ugonjwa? Na mwingine hapa naona anauliza shule ni lini? Na kando na hayo harafa nyingine hapa naiona imeingia. Vincent Kazungu kutoka Kabadheni, Kabambe, Kilifi County. Tazama TV 47 na Solo Kadude, ni hali ngumu sana ya corona na Wakenya wengi ni maskini. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba gavana wa Kisii James Ongwae ameweka vituo vya ukaguzi wa ugonjwa wa corona katika maeneo yote ya kuingia mjini Kisii. Aidha, gavana Ongwae ametangaza kuwa watu 31 waliokuwa wametengwa kwa kuchunguzwa virusi vya corona wote wamethibitishwa kuwa salama kiafya na kuruhusiwa kwenda manyumbani. Wycliffe Siko na taarifa hiyo kwa kina. Gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae amefungua rasmi vituo vya uchunguzi wa corona katika maeneo ya kuingia mji huu wa Kisii kama njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa kaunti hii ya Kisii isalama kutokana na virusi vyovyote vya corona. In Kisii County we have 11 entry points across the county and all of them are going to be manned by our health officers together, our medical personnel together with our security personnel. And these particular centers that have been identified are Keroka Ramasha route. The next one is Keroka Kisii route at Birongo. The third one is Migori Kisii route at Sare. Aidha, mbinu mwafaka imewekwa ili kuhakikisha kuwa kila abiria anayeabiri gari lolote la uchukuzi linaloingia mjini Kisii, taarifa zake zinarekodiwa kwenye gari ili endapo kutaibuka swala la mtu aliye na corona garini, waliosafiri naye watapatikana kwa haraka na kufikishwa kwenye vituo vya kujitenga. So that we can also come up with a forum whereby even the driver is in a position to know
the passengers that he was able to try to carry. Then we get their numbers so that in case there is somebody who has shown signs of the disease, we'll be in a position now to go back to know how we can be able to get them. Gavana Ongwae amesema kuwa watu 31 waliokuwa wamewekwa kwenye karantini wakichunguzwa iwapo wana virusi vya corona wamedhibitika kuwa salama na kuruhusiwa kwenda makwao. Wakati huo gavana alipokea msaada wa vitakasa mikono, msaada ambao umetolewa kwa kaunti hii na wasamaria wema kama njia mojawapo ya kusaidia serikali hii kupambana na ugonjwa wa COVID-19. We have a very simple task of releasing to the sub-counties, to the prisons department, to the police department, sanitization. We got 3,000 liters from Kibo Sugar, and I'm happy to tell you that we have been able to repackage because we were given 3,000 liters in a big container. Yeah, apart from the borders, in fact, we've managed to install the water tanks at various points and various markets, which actually are going to help the people. We've also had these sanitizers issued to some women. Wito unatolewa kwa Wakenya wenye uwezo kujitokeza na kupiga jeki Wakenya wenzao ambao wanalemewa kwa njia moja au nyingine, wakati huu ambapo ajira nyingi zinapotezwa, huku wengi wa Wakenya wakiwa na wasiwasi wa siku zao za usoni. During these times, I am here appealing to all my likewise business colleagues to help and support the respective counties and the country as a whole. During this difficult time of COVID-19, we need to all ensure we do our part for the underprivileged and vulnerable society of this great nation of ours. Wycliffe Siko, TV47. Na bila shaka mtazamaji anasema ngoma ikipigwa sana hatimaye upasuka. Kufikia hapo mie sina la ziada, ila kwa sasa nakamilisha kipindi cha Matukio Nyanjani. Tupatane tena kesho saa na wakati kama huu. Asante sana kwa muda wako wote kwa kutazama kipindi cha Matukio Nyanjani. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi na kutakia mchana njema. Asante sana.